Today I wanted to talk about a very particular topic. Сьогодні я хочу говорити на особливу тему. It is a topic of pride and humility. Тема гордість та смирення. And I believe it relates to all of us Я вірю, що це має відношення до всіх нас. No matter where you are or who Де you би ми are. не були. Because it is important for a Christian to recognize Є pride. важливо для християнина зрозуміти ціну. Recognize pride and humility in his own Зрозуміти life. гордість та смирення. And even the world recognizes certain sins. Навіть світ визнає деякі гріхи. The world understands drunkenness П'янство, and all kinds of sexual sins, різного роду сексуальні гріхи, murder, theft. вбивство, крадіжки. But there is a sin that the world does not recognize unless it dives into Christianity. Але є гріхи, котрі світ не визнає, якщо ми тільки не говоримо про християн. If it doesn't have a perspective of God on it. Тому що вони не мають розуміння Бога. And this sin that I want to talk about is pride. І гріх, про котрий я хочу говорити, є гордість. Because the world does not recognize pride. Світ не визнає гордості. To them it's almost non-existent. Для них це майже неіснуюча річ. But for us as Christians, Але для нас, християн, it exists. воно існує. And we must recognize it. І нам потрібно визнавати це. Before we begin, Перше, чим ми розпочнемо, I want to just mention that there is a good kind of pride. є декілька видів гордості. And there's a good kind. Є добра гордість. Like a father would be proud that his son started walking. Це коли батько гордиться своїм сином, котрий починає ходити. Or if he gets a good job or Або graduates коли він school. Роботу отримує чи їде в школу. This is different from the other kind of pride. Це відмінно від інших гордостей. This is probably the only exception of Це, pride. напевно, виняток в цьому випадку. The other pride Інша гордість is not a good kind of pride. не є доброю. And all the other sins Інші гріхи, are, in my opinion, are less sinful than pride. I think pride is number one. інші гріхи, на мою думку, є Поменше. менші, аніж гордість. I want to quote you a quote from a book. Я хочу прочитати квоту з книжки. And it says, pride gets no pleasure of having something. І там говориться, гордість не насолоджується лише просто, щоб мати щось, But only of having more of it than the next man. але щоб мати щось більше, аніж має інший. We say that people are proud of being rich, clever, or good looking. Ми кажемо, що люди гордяться тим, що вони є горді, розумні або виглядають гарно. But they're not. Але це не так. They're proud of being richer, cleverer, and better looking than other people. Вони гордяться тим, що вони багатіші, розумніші або краще виглядають за інших. And if every one of us became equally rich, І якщо ви всі були одинаково багатими, equally clever or good looking, одинаково розумними чи гарними, then there would be no pride. Nothing не to be було proud of. би щось, про що можна гордитись. There would be nothing to be proud of. Не було би про що гордитись. In God's eyes, we're all His children. У Божих очах ми є всі його діти. And I want to read you the number one verse that people read on pride. Я хочу прочитати вірш номер 1, котрий читають, коли мова йде про гордість. It is, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. I want to read you a biblical story today. Я хочу прочитати вам біблійну історію сьогодні. I want to share from the Bible. З Біблії. Esther. Естер. Book of Esther, chapter 2, verse 21. Книга Естер, 2 розділ, 21 вірш. Here it talks about Mordecai Тут Біблія говорить про Мордехая, and how he saves the king. як він спас царя. If you guys know, Mordecai is the good guy in the story. Якщо ви знаєте, Мордехай – це добра людина в цій історії. One day as Mordecai was on duty at King's Gate, two of King's eunuchs, Bigtana and Teresh, who were guards at the door of the king's private quarters, became angry at King Xerxes and plotted to assassinate him. But Mordecai heard about the plot and gave the information to Queen Esther. She then told the king about it and gave Mordecai credit for the report.
When investigation was made and Mordecai's story was found to be true, the two men were impaled on a sharpened pole. This was all recorded in the book of history of King Xerxes' reign. Тими днями, коли Мордехай сидів у царській брамі, розгнівалися Більган та Тереш, два царські євнухи за сторожів порогів, і задумували простягнути руку на царя Ахашвероша. І стала відома ця річ Мордехаєві, і він доніс про це цареві Естер, а Естер переказала цареві в імені Мордехая. І була розвідана ця справа, і знайдено так, і ті обоє були повішені на шибениці. І було записано це в хроніці перед обличчям царським. This man Mordecai, he was a Jew. Цей Мордехай був євреєм. And as a Jew, number one law to him was a law of God. І законом для нього був закон Божий. Jews follow God's law before the law of man. Євреї слідують Божому закону наперед закону людському. And it so happened in the next chapter of the book Esther І ми читаємо в послідуючій голові книги Естер, that King Xerxes appoints a man over all the other men except king himself, second in command. що цар Ахашверош назначив його другим в царстві своєму. He made Haman second in Він command. зробив Гамана другим в своєму царстві. And so this man is an extremely proud man І ця людина була гордою людиною, because he could not tolerate disrespect. тому що він не міг витримати неповагу до себе. Mordecai, Мордехай, who was a servant of the king and servant of God, котрий служив цареві і служив Богові, he would not bow to Haman. він не поклонився Хаману. And he would not do it because he replied, I'm a Jew and I follow God's command. І він це робив з цієї точки зору, що він поклонявся Богові, служив Богові. And he would not bow to man. І він не поклонявся людям. And Haman got so angry, І Хаман розізлився. so angry that he wanted to kill all the Jews. Так розізлився, що хотів вбити всіх євреїв. All of them. Всіх. If our pride in our life, Якщо гордість в нашому житті it's not checked, не звірена, if we don't notice our pride, якщо ми не знаємо, що це наша гордість, it can take you so far вона може завести так далеко, that it would be unrecognizable, що її можна буде не впізнати. that you will do horrible things, Що ви почнете робити страшні речі, like this man, як цей чоловік. because one man would not bow to him. Тому що одна людина не поклонилася. He wants to kill all of them. Він хотів вбити всіх. All of them in the entire Persian Empire. Всіх у всій імперії Персії. And Queen Esther, І цариця Естер, she wanted to fix this. вона хотіла виправити ситуацію. And she invited him and the king to the banquet. І вона запросила його на банкет царський. But she had no courage the first time. Але вона перший раз не мала сміливості. She couldn't tell him. Вона не могла сказати йому. King Esther, why did you invite us? What's going on? Цариця Естер, чому ти запросила його? В чому справа? Come again and I'll tell you tomorrow. Прийди знову, я завтра тобі розкажу. It's okay if sometimes you don't have enough courage, Нічого страшного, не раз в нас немає сміливості. but try again. Але пробуй ще раз. Don't give up. Не здавайся. Serve the good cause. Роби добру річ. And I want to note how proud Haman was. Я хочу замітити, наскільки гордим був Хаман. This is written in chapter 5, Esther 5, Книга Естер, 5 розділ, verse 9 through 14. з 9 по 14 вірш. Haman was a happy man as he left the banquet, first time. When he saw Mordecai sitting at the place gate, not standing up or trembling nervously before him, Haman became furious. However, he resisted himself and went on home. Then Haman gathered together his friends and Zeresh, his wife, and boasted to them about his great wealth, his many children. He bragged about the honors the king had given him and how he had been promoted over all the other nobles and officials. Then Haman added, and that's not all. Queen Esther invited only me and the king himself to the banquet she prepared for us, and she has invited me to dine with her and the king again tomorrow.
Then he added, "But this is all worth nothing as long as I see Mordecai the Jew just sitting there at the palace gate." So Haman's wife Zeresh and all the friends suggested, "Set up a sharpened pole that stands 75 feet tall. In the morning, ask the king to impale Mordecai on it. When this is done, you can go on your merry way to the banquet with the king." This pleased Haman, and he ordered the pole set up. І вийшов Гаман того дня радісний та добросердний. Та коли Гаман побачив Мордохея в царській брамі, і він не встав і не затремтів перед ним, то Гаман переповнився лютістю на Мордехая. Та стримався Гаман і прийшов до свого дому, і послав він покликати своїх приятелів та жінку свою Зореш. І розповів їм Гаман про славу свого багатства та про численність синів своїх, та про все, як звеличив його цар, як підняв його понад князів та слуг царевих. І сказав Гаман: "А цариця Естер не привела з царем на гостину, яку зробила нікого, крім мене. І також на завтра я покликаний до неї з царем. Та все це нічого не варте мені цього часу, доки я бачу того юдея Мордехая, що сидить в царській брамі." І сказала до нього жінка його Зореш та всі його приятелі: "Нехай приготують шибеницю високо на 50 лікть, з раником скажи цареві, і нехай повісять на ній Мордехая. І підеш з царем радісний на гостину." І була приємна та рада для Гамана, і зробив він ту шибеницю. Power, of course, is the optimal goal of pride. Сила, влада є сама висока межа або рівень гордості. Every prideful man desires power. Кожна горда людина бажає сили, влади. Because there's nothing like telling other people what to do and moving them around. Тому що немає нічого кращого в даному випадку, щоб маніпулювати людьми. To tell them where to stand, when to sit, when to bow. Говорити їм, де стати, де сідати, де поклонитися. And this man, Haman, attained power. І цей Хаман отримав владу. But I don't want us to be fooled. Але я не хочу, щоб ми обмануті були. Because those who are prideful Тому що ті, хто горді, will surely fall. впадуть. They will not stand. Вони не встоять. And if you have pride, І якщо в тебе є гордість, and maybe you feel like you're rising, і, можливо, ти відчуваєш, що ти підіймаєшся, maybe you're second to the king himself, можливо, ти другий в царській владі, maybe you're dining with the king and his wife можливо, themselves, ти сидиш і вечеряєш з царем і його людьми, figuratively speaking. Кажучи образно. Maybe you got best house, best job, Може, в тебе whatever. кращий дім, краща робота. It doesn't matter. Немає значення. If you are prideful, Якщо ти гордий, you are gonna fall. ти впадеш. And look at this man. Подивіться на цю людину. He said, "I have money. Він каже: "Я маю гроші, I have sons. я маю синів, I have all things." я маю всі речі. And all the people tremble and fall before me. Всі люди тремтять і падають переді мною. But he was proud. Але він був гордим. And he wanted to show Mordecai І він хотів показати Мордехаю, that he is more better. що він кращий. He wanted to show all the Jews, in fact, Він хотів показати всім євреям, that he's better, що він кращий, that he's stronger. що він сильніший. And look what happens. І дивіться, що сталося. First, he's going to get embarrassed. Перше прийде постиження. He will be embarrassed. Він буде постижений. And then І тоді he will fall. він впаде. Let's read about the embarrassment. Давайте почитаємо про це постиження. Esther chapter 6, Естер, 6 розділ, verse 1. перший вірш. That night the king had trouble sleeping, so he ordered an attendant to bring the book of the history of his reign so it could be read to him. In those records he discovered an account of how Mordecai had exposed the plot of the two eunuchs who guarded the door of the king's private quarters. They had plotted to assassinate King Xerxes. "What reward or recognition did we ever give Mordecai for this?" the king asked. His attendants replied, "Nothing has been done for him." "Who is that in the outer court?" the king inquired. As it happened, Haman just arrived in the outer court of the palace to ask the king to impale Mordecai on the pole he had prepared. So the attendants replied to the king, "Haman is out in the court. Bring him in," the king ordered. So Haman came in, and the king said, "What should I do to honor a man who truly pleases me?" Haman thought of himself, "Whom would the king wish to honor more than me?"
So he replied, if the king wishes to honor someone, he should bring out one of the king's own royal robes, as well as a horse that the king himself has ridden, one with a royal emblem on its head. Let the robes and the horse be handed over to the one of the king's most noble officials, and let him see that the man who the king wishes to honor is dressed in the king's robe and led through the city square on the king's horse. Have the official shout as they go, this is what the king does for someone who wishes to honor. Excellent, the king said to Haman. Quick, take the robes and my horse and do just as you have said for Mordecai, the Jew, who sits at the gate of the palace. Leave out nothing you have suggested. So Haman took the robes, put them on Mordecai, placed them on the king's own horse, led him through the city square, shouting, this is what the king does for someone he wishes to honor. Afterward, Mordecai returned to the palace gate, but Haman hurried home, dejected and completely humiliated. Тієї ночі втік був сон від царя, і він сказав принести книгу пам'яток, хроніки, і вони читали перед обличчям царським. І знайдено було написано, що Мордехей доніс на Бігдана та Тереша, двох царських євнухів, зо сторожів порога, що задумували були простягнути руку на царя Ахашвероша. І сказав цар, яка честь та гідність зроблена Мордехаєві за це. І сказали цареві отроки, що прислуговували йому, нічого йому не зроблено. І спитав цар, хто на подвір'ї. А Гаман прийшов на зовнішнє подвір'я царського дому, щоб сказати цареві повісити Мордехая на тій шибениці, яку приготовив для нього. І сказали отроки царя до нього, ось Гаман стоїть на подвір'ї. І сказав цар, нехай війде. І Гаман увійшов, а цар йому сказав, що зробити з чоловіком, якому цар хоче честі. І подумав Гаман у серці своїм, кому ж цар зажидає вчинити честь більше, аніж мені? І відповів Гаман цареві, тому чоловікові, якому цар жадає честі. Нехай принесуть цареві одежу, яку цар зодягав, та коня, що цар їздив на ньому, і щоб була дана царська корона на голову його. І дати цю одежу та цього коня на руку котрогось із старших князів царевих, і нехай зодягнуть цього чоловіка, якому цар жадає честі, і нехай возять його на коні на міській площі, і нехай кличуть перед ним, так робиться мужеві, якому цар жадає честі. І сказав цар до Гамана, поспіши, візьми одежу того коня, як сказав ти, і зроби так юдеєві Мордехаєві, що сидить у царській брамі. Не пропустіть нічого зо всього, що ти говорив. І взяв Гаман одежу та коня, і задягнув Мордехая, і возив його на міській площі, і кричав перед ним, так робиться мужеві, якому цар жадає честі. І вернувся Мордехай до царської брами, а Гаман поспішив додому свого, сумний, закривши голову. That same evening, Цього вечора he goes to another party. він йде на іншу вечірку. And there the queen accuses him. І там цариця звинувачує його. I will not read it to save time. І в цей самий час I will not read it to save time. я не буду читати за винятком часу. And most of us know the story. Більшість з нас знають цю історію. But he is impaled on a pole that he prepared for Mordecai. Але він був повішений на віселиці, яку приготував Мордехаю. He falls into the hole that he dug for another man. Він впав в яму, котру сам вирив для чоловіка. And so happens to all prideful people. І так стає зі всіма гордими людьми. That their pride causes them to fall. Що їхня гордість заставляє їх падати. Let us talk about pride itself. Давайте поговоримо про саму гордість. I have 3 points today. Я маю 3 пункти сьогодні. And we're going to run through them really quick. І ми швидко пройдемо через них. And then we're going to close. І тоді ми завершимо. And point number 1 is the pride is the worst. Пункт номер 1. Гордість – це саме гірше. Pride is the first sin. Гордість – це перший гріх. First sin because the devil that was in heaven, Тому що диявол, котрий був скинений з неба, he decided to disregard the order of things. він вирішив не рахуватися з законами, котрі були встановлені. He decided that maybe I am not below God. What if I am equal to Він God? подумав, може я не є менший за Бога, може ми на рівні, Maybe I'm greater. може я більший. And he said, I will ascend the throne and I will be like the Most І він High. сказав, я підвищу свій трон і буду як Всевишній. And he was cast down. І він був скинутий. After that, Після цього
he taught us to do the same. Він навчив нас робити так само. He deceived Eve Він обманув Єву and all of humanity with her. і все людство з нею. And he again questioned the order of І things. знову ж таки він ставить під питання послідовність речей. Is it God first? Чи Бог перше? What if you eat of the fruit and become like God? Що якщо ти з'їш від плоду і станеш як Бог? What if you could be just like him? Що якщо ти можеш бути таким, як він? And people believed. І люди повірили And so we have fallen. і впали. And for a prideful person, Для гордої людини the alphabet begins and ends with the letter I. алфавіт починається з букви I і закінчується з букви I. Yeah. По крайній мірі в англійській мові. Yes, in English. It's all about them. Все про них. They are selfish, Вони самолюбиві, arrogant, and proud вони горді, надмінні, because it's all about them. тому що все крутиться довкола них. Lord forbid you do not acknowledge them. І якщо ви їх не визнаєте, Господи, збережи вас. If you step on their toe, Якщо ви встанете їм на палець, oh boy. о, люди добрі. Does that sound like a quality of a Christian person? Чи це говорить про якість християнина? Is that what a Christian person should be like? Чи такою має бути християнин людиною, That nobody can approach? що ніхто не може підійти, That nobody can talk to you? ніхто не може говорити з тобою, That you always think you're better than the man next to що ти you? завжди думаєш про себе краще, аніж про того, хто поруч з Brothers тобою? and sisters, that is not a Christian Брати і way. сестри, це не є християнський шлях. And to think so and to act so Думати так і поступати так leads to a fall. веде до гордості, до падіння. We see that in the devil falling. Ми бачимо це в падінні диявола, We see that in humanity falling. ми бачимо це в падінні людства, We see that in Haman. ми бачимо це в Хамані. And if we persist with pride, І якщо ми продовжуємо в гордості, we will see that in our own ми lifetime. побачимо це також і в нашому житті. Therefore, Отже, we come to the question of freedom to choose. ми підходимо до питання свобода вибору. You know, oftentimes when you talk to an unbeliever, Коли ми часто говоримо з невіруючими, they said, if God knew the future, вони кажуть, якщо Бог створив майбутнє, if he knows the future, якщо Він знає майбутнє, why did he create me so I could sin? чому Він створив мене таким чином, щоб я міг грішити? Anybody ever hear that question? Чи хто-небудь чув таке питання I колись? hear it all the time. Я чую це постійно. And similar question, why is there evil? І подібне питання, чому існує зло? But for God to give you free will, Але Бог дав тобі свобідну волю, for you to have free will means you have to have a choice. щоб ти мав свободну волю, щоб ти мав вибір. You have to have a choice to have free will. Ти мусиш мати вибір, щоб мати свободну волю. That is the way it works. Це як це все працює. And with a choice comes an opportunity to do wrong, І з вибором приходить можливість робити неправильно, to break the law of God. щоб порушити Божий закон. God decided to give us a free choice. Бог прийняв рішення дати нам свободний вільний вибір. And today you have that І choice сьогодні ми маємо цей вибір, to follow God щоб слідувати за Богом. or to choose your own way, Або вибрати свій шлях. thinking that you know better, Знання того, що ти знаєш краще, saying that you are better, говорить про те, що ти є кращим, but you're not. але це не так. God did not create a society of authoritative society. Бог не сотворив суспільство, властвуюче суспільство, Where we are just like machines performing everything he says. коли ми як желізні машини, котрі просто виконують функції. Machines may be more efficient, Машини, можливо, є краще в певних речах, but they cannot love. але вони не можуть любити. They cannot be kind. Вони не можуть бути ніжними, добрими. That is what God created us to be. Це як Бог нас створив, щоб ми такими And були. by choosing to love God, you truly love. І вибираючи любити Бога, ми любимо насправді. So God offered us a choice, Бог дав нам вибір, obey and live, щоб бути послушними і жити, or disobey and die. або не послухати Бога. And at first Eve chose disobedience. І спочатку Єва вибрала непослух.
I want to give you guys an analogy. Я хочу дати невеличку аналогію. Is it God's will that there would be sin? Чи це є Божа воля, щоб був гріх? No. Ні. But it is allowed for a certain time. Але воно і дозволено на певний час. I will give you an analogy. Дам вам аналогію. Suppose a mother says to a child, Скажемо, мати каже до дитини, you are old enough ти достатньо дорослий, to clean your own room. щоб убирати в своїй кімнаті. I will no longer clean your room. Я не буду більше прибиратися в твоїй кімнаті. It is now your job. Це твоя робота. And the next day she comes in a room and sees that the room is messy. І на слідуючий раз вона приходить і бачить, що там безпорядок. Is it her will that the room be messy? Чи це є її воля, щоб там був безпорядок? No, her will is for the room to be clean. Ні, її воля в тому, щоб там було чисто. But at the same time, it is also her will for the child to learn on their own. Але в той самий час це є її воля також, щоб дитина сама навчилася певним речам. God does not will for there to be sin in the world and pain and suffering. Це не є Божа воля, щоб в світі був гріх, біль і страждання. But it is His will that you would choose God. Але це його воля, щоб ми вибрали Бога. Through all the pain, Через біль, through all the suffering, через страждання, through all the things that go on in your life, через речі, котрі стаються в житті. that you would truly love God, Щоб ми справді любили Бога. that you would truly choose to love people. І справді любили вибір любити людей. What is sin? Що є гріх? Sin is just perversion of good. Гріх – це є викривлення доброго. Without good, there is no evil. Без доброго немає злого. God's will is good, Божа воля є добра. and His laws are good. Його закони є добрі. All the things He wants for you in your life are good for you. Все, що він хоче в нашому житті, це добро. But the devil twists the truth. Але диявол викривляє це. He twists the laws. Він викривляє закони. And he says that those things are actually not good. І він каже, що ці речі недобрі. He lies to you. Він обманює тебе. And so we come to pride Ми приходимо до гордості знову. one more time. It is a very bad sin Це поганий, недобрий гріх. because while other sins may have, I don't know how to say it right. Pride, simply put, is evil itself. Гордість є злом сама по собі. Pride is for no other reason that it wants to be better than other people. І немає іншої причини для гордості, як тільки щоб бути кращим за інших. Other sins may have reasons. Інші гріхи можуть мати причини, They think maybe good reasons, можливо, навіть добрі причини, supposedly. кажучи так. But they're not. Але так не є. But pride itself is evil within itself. Але гордість – це є зло саме в собі. And this Haman, І цей Хаман, a politician, він був політиком. He was a corrupt man Він був корумпованою людиною. because he wanted to use his power to kill. Він хотів використовувати свою владу, щоб вбивати. He wanted to use his power to grow his own wealth and Він хотів prestige. використовувати свою силу, щоб набувати багатство і престиж. Proverbs 16:18. Притчі 16:18. Pride goes before destruction, and Перед- haughtiness before a fall. Перед загибелью гордість буває, а перед упадком бундючність. And so in the life of every man І так є в житті кожної людини. who chooses pride. Хто вибирає гордість. There is nothing in your life that will cloud your mind more Немає нічого в нашому житті, що затмиває більше, or hardens our heart more або що робить твердішим наше серце, than to think that you're better than somebody else beside чим you. те, коли ми думаємо, що ми кращі за інших. God does not have favorites. У Бога немає любимчиків. God uses all people. Бог використовує всіх людей. And when we look at God, Коли ми дивимося на Бога, oftentimes часто He uses the most broken of people Він використовує найзламаніших людей for the greatest of deeds. для великих речей. He uses the most humble, Він використовує найсмиренніших. those who think they're not good enough. Ті, котрі думають, що вони недостатньо добрі. Because those who are proud, Тому що ті, котрі горді, they're too busy. вони зайняті.
They're too busy proving themselves better than the men next to them. Вони зайняті тим, щоб доказати свою кращість за іншого. And if you think about it, they will never achieve it. І вони ніколи не досягнуть цієї цілі. Because if there is one man that is better than them, Тому що якщо є одна людина краща за них, richer than them, багатша за них, that looks better than them, котра виглядає гарніше or smarter than them, або розумніша, they will never be enough. це ніколи не буде достатньо. It is a hole without a bottom. Це яма без дна. And to fall into it, І якщо ми падаємо в неї, then it's really hard to get out. то важко вийти. So what is the cure to this cancer we call pride? Що є лікуванням цього ракового захворювання гордістю? It is humility. Це смирення, True humility. справжнє смирення. To recognize that your brothers and sisters are that. They are your brothers and sisters in Що твої Christ. брати і сестри є твої брати і сестри In Christ. в Христі. That He died for all of us. Що Він за всіх помер. And that the possession of and the things of this world, they do not matter. І що речі в цьому світі не мають значення. You can have nice things, Ти можеш мати хороші речі, but don't be boastful. але не гордися цим. And don't pursue them alone. Не досягай лише цих речей. As one of the brothers in our youth ministry once said, Один брат сказав таку річ in our youth ministry, в молодіжному служінні. yeah, that do not chase the blessing, chase God. Не гонися за благословінням, гонися за Богом. And another quote by C.S. Lewis. І ще одна видержка від C.S. Луїса. He said, chase the world and you will lose it. Він каже, гонися за світом і ти втратиш його. Chase after heaven and you will get the world thrown in. Гонися за небом і світ прийде до тебе. Very good. Добре сказано. So if you are proud, Якщо ти гордий, you cannot do anything else besides that. ти не можеш нічого робити помимо цього. How can you love your brother Як ти можеш любити брата, if you're better than your brother? якщо ти кращий за нього? How can you care for your brother if you want to have more than your brother has? Як ти можеш турбуватися про брата, якщо ти хочеш мати те, що має він? How can you give Як ти можеш давати, if you think that you should have more? якщо ти думаєш, що тобі потрібно більше? And all other virtues stem from us overcoming pride. І всі ці речі є в тому, щоб перемогти гордість, And to serve humbly. щоб служити смиренно. Jesus said, Ісус каже, take my yoke upon you. візьміть на себе ярмо моє, Let me teach you, навчіться від мене, for I am humble and gentle at heart. бо я тихий і смиренний, покірливий серцем. Notice how he said, and you will find rest for your І souls. знайдете спокій душам вашим. Notice how he says you will find rest. Замітьте, знайдете спокій. You will not chase after things that don't matter. Ви не будете переслідувати речі, котрі не важливі, Only the things that matter for God. але речі важливі для Бога, котрі. When Jesus says, give up all your things and follow me, Коли Ісус сказав, залишіть все і слідуйте за мною, it's not always a popular message. це не завжди позитивний меседж, Not always popular. не завжди популярний меседж. To leave all things and follow God Тому залишити все і слідувати за Богом is difficult. є важко. And some people are not doing it because they're not afraid. Some people are not doing it because they're afraid what to eat or where to sleep. Деякі люди думають, тому що вони бояться, що вони будуть їсти, де вони будуть спати. Some people don't do it because they will give up all they have to be proud of. Деякі думають, що вони втратять все, чим вони гордяться. But all that we have is the Lord's. Але все, що ми маємо, є від Господа. And everything we give to God is a very small fraction of it. І те, що ми віддаємо Богові, насправді це є лише мала, мізерна частина. So do not think of yourself more than you ought to, Apostle Peter Давайте не says. будемо думати про себе більше, чим повинно. And remember that God has no favorites. Бог не має любимчиків, пам'ятаймо. Do not think of yourself lower than you ought to as well. Не думайте про себе менше, аніж ви повинні. Because some people think of this too low. Деякі думають про себе менше, аніж потрібно. To be humble is not to think high and not to think low. Бути смиренним – це не думати занадто і не думати замало. It's to simply forget self Це просто забути про себе
and to think about others. і думати про інших. If you ran into a person Якщо ти зустрівся з людиною, who is truly humble, котра є смиренною людиною, you would not think that they think themselves so low or so high. ти не думаєш про те, що вони думають про себе завишено або занижено. You would just think that they heard me. They understood what I said. They listened. Ти подумаєш, ця людина почула мене, вони зрозуміли мене, вони послухали. That's true humility. Це справжнє смирення. To forget self. Забути про себе. Christ forgot himself, Христос забув про себе became a man, і став людиною, and served us, і служив нам. and hurt us, І Він почув нас, and saved us. спас нас. And so for us to go back to God, and I'm going to end here, І для нас повернутися знову до Бога is to allow God once again to define what is good and evil. щоб дозволити Богу дати оприділення добру і злу. Because the world is trying to define good and evil today. Тому що світ пробує дати оприділення добра і зла. Yesterday the slavery was good, today it's bad. Вчора рабство було добре, сьогодні погано. Yesterday marriage was good, today not good. Вчора подружні стосунки були добрими, сьогодні погано. Abortion was bad, good. Аборти добре, погано. The world doesn't know Світ не знає. because it wants to define on its own. It wants to keep its pride. Тому що вони хочуть дати своє оприділення і втримати свою гордість. Let go Відпустіть and let God. і дозвольте Богові. And well, we have this progress. Ми маємо цей прогрес. Is going back progress? Чи повертаючись назад є прогресом? Going back to God, is it progress? Чи повертаючись до Бога це прогрес? Well, if you took a wrong turn when you're driving, Якщо ви неправильний поворот заїдете, коли їдете машиною, your GPS says turn around. і ваш GPS, він просто не знає, куди ви їдете. It says turn around. Він каже, розверніться. To turn around is progress Щоб розвернутися, це є прогрес. if you're going the wrong way. Якщо ви йдете не в правильному Let напрямку, us turn to God. давайте повернемося до Бога. Let us clear the way. Давайте зробимо простим шлях. Let us forget ourselves Давайте забудемо про себе and focus on Him, і будемо фокусувати увагу на ньому. and through Him on brothers and sisters І and those через in need. нього на братах і сестрах в Христі. Everyone who's in need. And one last thing. І одна остання річ. God can use you no matter where you are, Бог може користувати тебе незалежно де ти є, who you are, хто ти є, what you can do. що ти можеш робити. Simply make yourself available. Просто зроби себе доступним. And an example, І приклад. Balaam's donkey. Валаам і його ослиця. Even the donkey could speak. Навіть ослиця може говорити. And God said, if you don't let them speak, the rocks will cry out. І Бог каже, якщо ви замовчите, каміння почнуть говорити. Therefore, just make yourself available. Зробіть себе доступними. Don't think too low. Не думайте про себе дуже низько. Don't think so Не high. думайте завишено. Just serve God. Просто служіть Богові. Love Him and love the people. Любіть Бога, любіть людей. And allow Him to take His proper place. І Він приведе вас в правильне місце.